Adom 106.3 FM so ni nonsia ni mpre no so adamu yon kokobremre fan of first street ahani abate ani anuanama sempa 94.7 ena asantuma agya to me 104.5 FM na so de ensama yensa so bembem se no trouble for nwom ya bo ne beda nwumre ne de ebramo na sawbo esansa ensam wo ba tibi pa yem free on afa yem mongra ensam no eniani mu no emu na ensam ayede bram de mu akotene bi ene se wa man panyida da JJ Rollins na busuafo mo de nsama tudwa wa mo si afa no mo be hyada ye be ye na yiye na eneyi emu nsam mo bete Andi si amanyokuo no ni mu mpanimfo ene wano ano ne papa je fie kwa akochia na ngoma wa bia mu so obia mra ma kire wodo a wo ma papa no andi si amanyokuo mpanimfo koduru ha wonom se mpanisi ngoma ne account wo mu nko joada wo mu aba adani a wo ma koma no to wo ma nchirim na ye Friday ani betwem ne akwa nipa bi o mampanyida da JJ Rollins no wo ben no eno ma wudu obi a wo kai edefa no esanse keteman pra na fratiasefo na yi woni Adom Kasiebo ache Every free ankra warna hwe abato so man disa manyoko ndi ato dwase andi sa manyoko no man nyina nkom no modena mo ase de be obetima di nkunim no de ahye man pede da Rollins ani monya ensem bi ka we woni abo no bede de bramo ena nwumre na nwuma kwa wudu obi na Kasiebo yi o mafa ho ka DBS chance pa ye de bodan so ene esame kase o manfo do mani akire ho dendende obi eton de se wo de no eso pa eso awe na akina wonya bidia for ani kire Spinters Road papa restaurant we do na tese wo be wo mpe wajibi wo mse o mani nipa bonfo bi ani dwa wato bi afasika bra wo mo kama ebeje na afoma bibia kama dia mam MTN odi hihye foforo kura ba sa bredi asida ni nyina ne se na wotwe bia sidi apem da so empem na nso gu akire bosome bia na wunya afini nyina bekwa wie na je empim dunum ni nyina za krade sonko a wode aba MTN color tune ene de so bowuram na atiri ye na anya bidia na je sa chede bafu ni sika na gu akire eye star 1355 hash wa subscribe na nko a utira ye wanya bi nemum nhye kakra bi ene wo ho tota eye ahyenkafo ku ya tudi into Tatros club ni nyina na se wa hyenkani afa ho jim trotro taxi ukra wo ho kwan so de ho jim bie achede bebre ni wo mu ani abosome achede a obenya no nkwanhia be mu ampem nsia ena odi si o kire se nhia ba mfrinhia dudu o wani mu nyina obenya so mfaso nipa num odi bia ba bosome bia nso a wachede a wo mu nipa hanu bosome obi anya fam wokwa Napa food represent top quality food. Ni nyina so de nema sonko kra na aba. Eya mackerel ye aya ka ho asem ye tomatoes papa bi ne de ahyehe. Ene ye se wutusu sei tatwa. No one no jollof papa bi na gumu ajai. Anu nso de. Bomodin ase buru nya bai. Napa o napa. Ubesum dodo agufie amaburu nya nso aye de. Esanse nuanu no papa bi e wo mu no. Eboa covid kra ye wa ahodin nti amoa no bedwane akọ. Having insecticide mosquito coil no. Aprukusu ojina na so entontom de sade odi mirika beko ngusie ne ha dwene unya kata bia mfrim cold bia ni akire suso bi si dem cockroaches mosquitoes ni nyina ne se spray no so de pete dem ho ajai onum nyina bedwane akọ aboabo ni bia akase wonum no ontimi ntena dem abra de having insecticide mosquito the coil ne spray ni nyina no egugu onom so ene e basa de na boa na ne o nyina so agina ye di amawo na sabre obi ya nani akire hene ene e kwa so nkokora ye kodi a ye ko president odi twi osia posin papa bi osin be fia ye fefefa korakodo nka bone nyina be ye firi onum tifase da piesie fama president elisanse no na eboa amanum atie no mu ayede na ye didi am ye ho atoye ne fo ni che suzi heba wonum ede adro papa ba sabre merema ne ma eboa yen suzi o subi suzi wasi sibi adro no ahodo mienu ye o ma ne mema de sibi men capsules be ma no num bi ohun ojonso asem na betetom kama na bibia e kama de ma sanso na sibi men capsules so eye mama oba fichi kro besi susu kama afenka bia wa fichi na chia na ji sanso na ya de boni bia wa kosoku mu apepa nyina kama de ma agbeve wode mo na criminal super ba ye mpa bi ntone mfanya widie ye fefefe Franco Enterprise phone ne ho aka de papa bi ene se tie ne na abegu no fasra phones ahodo ade betonkra ni nyina sabeka sanso ena ope laptop abenya bi printers ubenya bi no mo TV omde aba no go yi neta dan ho ne fe akono bi jai awia bom framafo ayera motia ne gira na so adom no grace one particular neck omna free wo mo se wo de brade ahombrase na nyame kwan so oba wo pe bo benya bi ahye na chi sanso na yade bi aye wona no odre kokromato brabuo mu ene o mutimi no tentem pa se cancer sei o mutimi se wientu ha no bi adna ni akere Bryce Senior High School yanko kokrantumi achimam ho na abedro
ene agyae se nkwada ene sisi wase ba ne yesi nkwada no twatwa no ne ho nkwada ne yeso mo atwa ama na tra so ama sisi kyese obi a hanyi ni pato no obi a pese de ne bakọ enti ofa wutie metumi kafko kyerobandi na boa no sasem so ade bibido soronko aba a saa bere de ebeboa yen ama titru ma ne mema ye gina ye naso ama mpaso gudi ayefe Trust Roofing Company Limited ne fa wa bi okumase no watwa nchanse pa bi aguo saa so na kaso akwantempo so ma 11 cemetery do ne atwa guo e hode ogina homo no chia ne atwa de ama size bi apa no benya saa so no nchanse na papa to mfrinhia duo no wode ani edi akire ma ha sense me ka just ya titi so ya tete so eda fom se tim memenda di ani mu 27th de ba ya na otwemienu wa biem wase nyoma no watini nyina abo so se hu brana betobi na kirei sebo no pagya wato di so mfaso enwuma kwekutemu na nyuma no nsiaka se ye de ebremu Adom FM asomfo anwumre ye me obidum bie kwaku aduku memene obri yaboa fentemfrem afa yanye brane mongura ensam nankasam wuchei wo Facebook ani YouTube a na ne radio TV ne de bram joko ada romantic videos no ebesu say wa e wo ho wo kwa no like anu ahye na adwadwe chato ne anya adagye ne akenkan e de amawo sanso na ne nyina da emu no ko YouTube anu subscribe se de be ya se ko base enya hwase pene ne pene no anya alert no ahwase na wo hwe no ahu de ekoso ye bawura ensam nankasam a e de ase obofo ne de ne nam ho paso ne fna aba ne die efri enrade ba de wo su ne adwadwo na na de hye twa esa se fne ba je die emu awram ehye na so makonim edwagrada etia dankraya mu ni nyina da ene so mampanyi da efoja kwata jeje rollers apeto sade ye nyina ye nim na sabkase esi wo sekire jamase amatumpan na ehon frama na befo bofo o mai mu mapiti brabra ene pata bribri nyina da bebo yen e ma ga na de hye su yesu ye meka sa kra ye gusu a yesu na ni nyina da emu na busuafo de smo ba betudwa wo mu se bibuto dua bi so yi de that's one san yankonkwase enti de wo ye ne se wo de no magugu apono so kakra abo achichide wo smede brebrebe ko saa so na abo akokọ wo de super no wo de no musuo enti abusuase afa no wo ye hyehyɛ se de be ya da kra wo panyini ye be doti ye di ama no na afensase to krom ye be pa ne kra bre no de won so ba betudwa na ne ba ye friends doctors na to my rollers in asasem we wo gira sipie ne apaso de tudwa wo de tudwa na ga na mapanyini be maboada na dan kwakufu ado wane ne pamfo makwa piem wo ho se wo bi akiti a enye ono na pam abusua se de anyina bo agya hia to wo kwantifi wase bofo na to agenti akwa wode na manadwo adum ama sambre wadurusum etine wose wo kwa no kopepe wani wam ni so ho na doctor Zenato Rollins wo gina simpie so wode nsemi tudwa. On behalf of Her Excellency Nana Adom Rawlings, the widow of His Excellency Flight Lieutenant Jerry John Rawlings, and the family, I stand here to thank you and your delegation for this show of support and for the immense honor done to His Excellency by ensuring that he will be recognized by a full state burial, and also the extension of all protocols and courtesies to the family to ensure that we honor his memory as a result. Indeed, this was unexpected. I suppose on the one hand, he managed to send his mother off first, which was one of his concerns, which he made a point of mentioning in his tribute to his late mother. And as you rightly said, the Lord giveth and the Lord taketh. And we cannot comprehend the reason why, but we do have to understand that this is the reality of our lives. It may not be today, it may not be tomorrow, but the certainty is that death is something we all have to live with at some point. We have to face. Your Excellency, the family has things are still up in the air. We are yet to discuss the date of the funeral, and as such, what we can do today is to thank you once again for paying us a visit today and honoring us, and to let you know we will work closely with the Chief of Staff and with State Protocol to ensure that the wishes of both are honored as much as possible, both the family and of the state, to ensure that this goes off without a bit of a problem at all. We go through smoothly and honor the memory of the man he was. Once again, we thank you, and may God bless you all. Thank you.
Omanpanyi dada JJ Rollins na sini mu ba doctors na to Adom Rollins na te se wade sam to dwa so wo papa ewom se no ye ayi wo frabusuam de na so no ye oman mu nyina agya eti ba bia koduru ne de akwa te se besepa ne ko ne ha ban panyifo se tase no banyasafo mu ewo so omo hwekwan omo befa so ombetumi aye ntotoye bebo wo man no na sa abu abusua no na obi akonya menasepo na obi na Ghana manpanyi be mabo adana na dodan kwakufu ado gina sipie ni apaso ene wade sam to dwa se wotan wokwadu anu ayi na America abu apreko wotan anu ayi na topa na ni nyina da ene se wa manpanyi dada JJ Rollins se kase ye kapa Fourth Republic efrisi ye shase ye ja wono ne ye de ni twa ne fruma ene no mapa wodo oboye ye nso wa ya dansidie e de ama afoforo wode ne krasi ho asafo de etiase a sisi afoforo dodo na ehwe na watimi asua no manpanyi wakono enyu ono ko ne kwai wone na bede eche Dr. Mahmoud Baumia ene kwai South na second lady na ni oba asima Samira Baumia su ko bi ye chamehima a wo manpanyi akache akwasu afrema wo se opare no ano so ka ubi ene tetira ni a wono na ndisi amanyuko no woda no Fred Blay wonu su ko piem obi na Ghana na mu senior wa China brochmamu Edward Watson azana national security advisor opanyini Emmanuel Ochre wo mu nyina da ko piem obi a ni nyina da ene se wo mo buama bibia so atimi akwenti Chama Blay MPP tetira ni a woda no wonu obo manpanyini Chidombo na Dontia wo mu ko piem bi na manpanyini tirem sensema papa so opanyini yakase yakana man kade be che wo se wo bobra ebra yakase obi abobra pa so wo bobra wo sa ye senkanfo sentontoma na ye manpanyi dada JJ Rollins position that he occupied in our nation and his contribution to our country's development and history, his obsequies, his departure has to be the responsibility of the Ghanaian nation. They are going to be writing volumes and volumes about his contribution to Ghana. Whatever be the case, his passage at the leadership of our nation will not be forgotten. Deep condolences on what has taken place so suddenly. That's the part that is so difficult to assimilate, that it has come out of the blue that he's left us. You have to know that this time you're definitely not alone. And lots of people in Ghana who will share your grief with you. All of us do our best to make sure that you're able to go through this passage as painlessly as possible. It will not be painless, but as painlessly as possible. So I came here this morning just to express to you a personal condolence about what has happened, and once again to reassure you that the Ghanaian government is going to be right with you in making sure that your husband is given a fitting send-off and farewell. So this is the purpose of my visit here. Eni ayokwati ye Ghana manpanyi na adodan kwakufu ado no se abusua musu ye ni su mama ne ma na ma ne na ani boy kwotire mu nti se de etie bia ne de ekoso wo mamu ho fra mebofo bia ho eni ti no aye o mamu nyina da eja no why na adwere so obedi animu no aba be ho abusua na afi wapepo mo animu ni su acheche o mo wre na awurade adom a eye ne de se de etie bia na beba so wo behwe mu no se ye beye ama bibia so atai din ye to Kasiebo ne so ye to Kasiebo no so a andi se amanyoku a Papa J ni furuma ne di twaye sabre wa firi mu no omo so omani etekoko so den ne wono mo so ye one anamo ne wo hihye nyina ne se wo bekọ na afa abusua Papa J firi mu wakwakochia worom brekoro no anso na obakunafo a wote ayi paso so akoma ne yako ne no na mampeda da John Dramani Mahama ene andi samanyoko dwam treno pani Samuel Fusompofo ne amanyoko panifo ka ho bo anan koduru ho na woduru ho chiachia wie ya na chese ngoma ho ya biamu a wasaja ene ye wo ka kire Papa J sabre ya wato anam nsia duei nioma bi abeka so odo asem bi na obeka o nioma bi awaya onim no odi nyina betudwa na numu no ena ngoma wa biamu agya from say momra na ngoma na biamu akira nti momfa mo pan ne mo twiradua ene mo nioma amade ba matwirechiro bi na de mbeka no mo aka opani Samuel Fusompofo edi tudwa se zenato ne frɛ wonom to omukonyina omni so munim se book no yabie mo mokɔtwero omukɔye a omsi yatum no omsi book no yatum se na ɔse yatum mo nkɔdwo ada mo aba ɛna opani Fusompofo kyerem se asɛm yihwehwe mo aso dodo se ngoma yabie mu so obia matwero bie na mpanimfo a worom na sabre wo hwɛ kyire se ne nyina bɛkɔ so ɛbɛka kyerɛ wo mo se ngoma no watum no ɛhwehwe aso ne kɔsi se adwumadie a odina Sempa FM so wɔne se bonsu nkɔmɔ twitwim no de tudwa na no se bonsu so busa ne se akwakoba ne se ye dwada wɔn bɛkɔ no makɔ akɔsan bia na no se ɛno pa de wɔn ntimi nkyerɛ wɔn kroma yɛ wɔn adwene se wɔn atran yɛ wɔn mamu nyina no bɛbiebie wɔn apono nyina na kyɛ se nkrata wɔn de bia gum ti wo kɔ a na akɔ akɔtwerɛ wo de Oh, me say me no ka say you free.
if you hold the man on boy, I'm honorable Zanato Rollins, a boy, I'm so what be a book of condolence. I will hold the Montino, young Connie Cosa. Until you do Hocrano, I was your phone be the name of the coin to US. Now I feel say you do hold now with the association, but do honor say, I know why more. Oh, I think the state protocol is in charge of that, and then we shall for. Oh, okay. I cannot explain why they decided to say one big cruise now. Yeah, so yes, I don't think say you could prove nothing of the sort was taking place. In the other day, I cannot explain it, but I thought that that was a directive announced for your mama and said, "Move free here, you're being to the and what it means, they say former President Mahama Mutim will be intimate and sign book of condolence. Would you go back on Monday to do that? Well, I can't tell. So, by all means, you say President Mahama and then DC. Yankasa as a party, no solo. Game home. It be a very part of the press release and say yes, you will be. Another book of condolence, and we're head office, any of the regional offices and constituency offices. Because a party found and we want everybody to participate and express your personal now or the it is most likely that the party will also open its own book of condolence at the national, regional, and the constituency levels. Opani Samuel Ofosuampo for your Jamtani demand this Amanyukuno. Nenati and now Opania one of this Amanyukuna about 2 and some so ye. Elvis a free anchor, no dear to Amanyukun many any muse, a breduni, when you now one sorry now one more. Said ye bay bra Papa J, what on namus ya dui, or must bet me Jam and your corner chairman couldn't be Abama or Mabatum said ye bay Ribasha Papa J and Munyam, a son said Papa de no Jinahoma, San Kuntabu fine Pepe yo, so bintia will be no, or who is a mampen and Danko Fado, or an Amanu Pipi, or Mabatu ceremony in Agu, into your brother saw this Ash and Bigua Quemunti, one share so better enough and couldn't diaba, Amandi Samanukuno. Definitely will be missed. I mean, Rollins at any event, any occasion would always electrify the atmosphere. So nobody has that, electricity. So he would definitely be missed. But in missing him, we're also motivated and strengthened that we should work hard to ensure that what they believe and fought for will be sustained. And the only way that can be sustained is for us to work very hard so that we win the 2020 elections, so that we can restore dignity, truth, and integrity back to government. Because in our view, those principles have been thrown to the dogs, and the nation is sinking in a magma of corruption and nepotism and bad governance. And therefore, if we want to restore this country and we believe in its values, and the only thing we have to do is to ensure that we work very hard so that we win power and we will come and live and implement those things, those values that we so passionately live for. And yet, Elvis a free anchor, what on a Shabbat was what the men is when you couldn't out here. Namla Shabbat, any moment for one of die. Roxy the Fiamepo, one also the two just say, Papa J. Flower Free Muno, a idea bit can't one on Papa Naman, you couldn't swap a bat to a braimu, a bit Timmy one Papa. It's a huge loss, particularly when we have just a couple of weeks to the elections. It's a terrible blow. It's a terrible blow to the NDC, to our body politic, to everything, because he brings to bear certain leverage on our general political discourse that honestly other politicians do not possess the kind of qualities he brings to bear on our general political discourse. Yes, not to have him to campaign for us is a huge blow, because JJ commands such a massive following. Even a lot of people still say that if JJ stands for election today, they'll vote for him. And so that was the kind of figure he was. And to not have him campaign for us, it's such a colossal loss in terms of politicking, But as to whether or not his departure will have a negative impact on our elections, I'm yet to see. I think that his departure
will rather galvanize the base. Those who are disillusioned, those who are disappointed with a lot of things, those who are sad, those who have regretted, all the people who are sharing one emotion or the other, it will rather galvanize everybody to wake up and say that, hey, let us win this for JJ Rawlings. Yes, that's my belief. Dafia Mepo Roxen, wano na ye mrashibe janimo manfo wo dai atifia ba to mpeso aso ne na ate na twefo pani demand samanyuko na Johnson Sedun Katia ene wo boso bo no wo se ngoma no ye de to hwa ya mama ntwere mu bie no aban hyeda na ode asie se wo man DC fo ntwere mu bi book of condolence no wo mo hyeda pa na wo de asie se wo mo ntwere mu bi no de woni hwe kan mom de ode tu dware se wadi aban ho ya papa titu ne mampani se abra mampenda da John Dramani Mahama ene na busua ba fie ho ne omo ye nyina no ase omo atwi wo mani de to so mienu mampenda da John Rawlings so busua ba Jubilee House ho na wo papa yi din wo kan o ye ne nyoma nyina no ni wi afi so bebo andi samanyoku anase papa je din ni nyina ye nyoma bi ye da adi sampa mampani wa ye na adwe so begina ni kro mfia ndisi e wa ye bre yi mu. It was strange for us to read the statement of His Excellency the President offering condolences to the bereaved family and everybody concerned without a mere mention of the National Democratic Congress, when he know or he should know that the only person who has had his name mentioned in our constitution is His Excellency Flight Lieutenant Jerry John Rawlings. Be that as it may, we think that this does not stop us from celebrating our founding father. So the political committee has laid out an elaborate program for the celebration of this great son of Ghana and Africa. And we just called on the immediate family to offer our condolences, from where we were directed to sign a book of condolence which has been opened in his honor at the Accra International Conference Center. Strangely, as our flag bearer and his team reached there, we were told that the book has been taken away by government and the place has been locked up, and that the book will only be available on Monday. Then we asked ourselves, who is mourning with whom? Johnson Sedun Katia, twefo pani ena wote se wo kekamu no se nani aye no hwa na ye se ngoma aja mo se obi abetwere mu bi enim se buku no ye de abeto afa de wi ase atama koto de me ma mu ntwere mu bi nyina ya de a entwa yie Johnson twefo pani de mandi samanyoku ena wote ne no Adom FM Asempa FM Inshira FM Eja obano konkro Kasiebo ne eguso aya kenkan ede mamono na ye to so no eja se techema empra ni fratiasefo se de da empanyini kana ne eduru amanfo so ne akaye anom tie nei wo amanfo bi a wo mampanyin dada JJ Rawlings no ane ne ko nakra na ene waba monte aba be ka no mahodo wo kai de fa panyini ho pa ka ne mbrahye bedwane a no gina wo de mo mafo ni udwabe nof aba to mpesua so apue mantemo no kuro ya wadi swafo no hwempom de won samso pen wanu kure asantemantam wadi swafo ho pen enei wade sma ba betu dwa wo panyini nuama donko na wo kyerem se yi akomate kwa kantwa ho anka ne sai kane tetre bemma pa wo si pisi tan wo gina na naso wotiem hei na nomber ma potitigu na wona ne da hoyo sai ya kai so wo sisi aso nene wato na numutu aka no ma wodo wo kai e fa mampanyine dada ho meni no share ye say working closely with the time revolution by 1982 our point here as PNDC we PDCs and WDCs war the region the more grand sana ever far and conform my me point as the NDC district secretaries and the age masa na because those times you know now depending on the age money fellow kwabia now every month be an meetings war state house Sabrina Irakisakin and we're chairman of the INCC interim national coordinating committee of PDCs and WDCs and Sabrina Munana here by meeting war state house and more like I say we introduced me to Ira and the sheriff is Juma Kusise Afi Yamabeti
the party 1992. The Tea Party. And you know, I'm a member of parliament for New Dragon North. And he said, meeting Gaba, not parliament one. Now, I'm a deputy minority leader. Now, Ira also champions the majority leader. And I'm working very closely. Now, depending on the mission as a friend, Dr. Osu Ajikum. And it's having a night high Asia, a castle for meetings. And see, meetings are open, funny BC Parliament, from different groups. So I've been like a son of Thai, a chair meetings. Those were the very times I've been very closely together. Any equity ye can swap no one sentimental no cruyano. Why am Rashabi Johnny Pendia Moma for what job enough? New job enough about to pesters who were Puyamante Monocrea, why swap for him from doing themselves paying. Wapanin Yamadonko, and I'll test what they sub to Janako Pimo Gibisia, Wapanin take each. Then you are my penida dance or Masha Bumu Pempa. Adom Kasiebo no penny to Choma penny in Wood Hong Kong. Miraho. Miraho, because only me tonight. Only me tonight is an India Kuma. My brother born some and some. Or to me, or to me, just me life in me in semi ye be out my family catch me ye be but my bachelor na ye nti Miraho pa kwabe na fa Susiano. Okay, we say 1985 I'm probably na be jumana they say me ko castle I'm a reporter small boy. Any equity your penny take each and artist watch room a foot to my penny that JJ Rollins what the man on any a foot to dear minimum pennyphobia. One must have penny that down or pebia or best send a message and our best for bizarre any part was saying Pan why you are more papa if free so sorry as a yanko point on quaffemodia no the famous also to me adoye papa mubrofo one I wouldn't be it was such a child maybe so almost soon said take each and they were this my battery jana sansami and I can't Panyumpa one na NDC amanyuko no da no setitani ewo efifi mantamu Bernard Aloteje Komsodes ma baba tudwa and was wobia ni ho sandi se amanyuko so ade ne ho toto ma panyida da JJ Rollins was da was what the move for ba ko da pimu pebi enkonyo odo so podo wada hwini ma ne bodom no was e ba pa se wobia ne ho hia wobia wodi mu wobia wani monyam wobia wa badaye wobia chase NDC amanyuko no waka se epunu ka se enhia wobua wa mapanyida da wada kokromotia osa no bopo anye da biara da ekosi se dwumadie so then one Philip se bozu wobi ina twetwe komana panyin wode sansame tudwa wo kiremu ese wa mapanyida da de wada ne dutakese no manyina da kwa ase kodi agro eti na woni wodi ebe he wo mo odum na hinya yedidi waten odum na hinya yeda waten odum webu ato we will never have his replacement. Nobody in the NDC can be like Ronnie. And you see, he will still remain in our heart. Part of the NDC constitution. NDC constitution is in the womb. And see, that is the fabric, that is the root of the National Democratic Congress. And see, you realize there, we are in a deep sorrow. Now, one thing is, in the latter time after wasting office and so on, he decided to extend his friendship and relationship with other political parties, other opponents. And see, all the political leaders in this country were desirous to go and meet him and to take pictures with him. And that was also a way, there's something unique. Any equity ye canity any another NDC amanyuko na no fifi mantemu Bernard Aloteje Cops and out say what is matu jana Kofi Adams emre bia atwa mu na ne mampanyin da wane na busu amana na kasa de mo no ensam ko na mampanyin da ye kase ye ka ne ho nsam an ne nkade be chia sa chi biom esas wo panyin no wabɔ no modene pa eni ase ya eja yesi bobonchi fo free so as be ka to se de ncheme wo anyi na chi wona na ne namde na ukai. It tells you the discipline the person we are talking about at the age of 52. Despite the majority in parliament and the rest, when Junior Mukra,
yenkoye bibi sa constitution so that I would met us. Which was possible at the time. Which was possible at the time because he was still very popular. With Yenkofa said, and he didn't want to hand over, he didn't want to do this. He said, if I had wanted not to hand over, then what I would have done was say, Kayebe amendment to the constitution so I can seek elections. And he said, elections, you know. Now, Ghana for baby, not about another party. Then Rebecca said, hand over. How? Kofi Adams no na twetwe koma wode nsam atudwa no na awreho nti yenkoye ni manager ya boy homode ne se ene so usu bempa yensa beka na ne na twetwe nkomo na afi yahwe esanse ensem bia wo mampanyi dada John Dramani Mahama akotworoto se die ndc amanyuku no asodie da wo so se wo so mhwemu no se no ma wodo a wo mampanyi dada JJ Rollins no wagidi pa na wo mfani agro e wo so wo mu pegyam kosoro no mhwemu no se be ye adwuma eno nipa bi mu no ya wo msi kum adeti no akotworo saa esanse panyi no wote ase kura no nhyada ne mfiri anuru ha etinya afia wato ananano mo nsedo no besu de nkyamsu ni ade ye bo mode se esa be campaign fo ne no mbetwetwe nkomo ya to akasiare so ha Adom 106.3 FM so enwere no sia Kasiebo Naket ne de ma won ye de se de tie no a ne ye pia de ma na ababa wa bi se ne okọ Facebook abehu no hya taade fita wo soro na ase ne tuntum to se bi na hye no se ne emiri komfo bosom na aka no se die ni o ene ore na nam papaje dan no wa na so okobani adani a wo se wano de wo hunu na se papaje wo mfiri mu o hopa wo gira nsuo bi acha nsuo bi aja wo pekodo afro ne ma menom no ma san sane ba be si akiri na wano atena se din ehunu se wo hwe patetakramu no mampenda da what yas obesore pa ye fra na emefa baba wa ne din no wose mampenda da John Evans Atames wanya na be kro wono na baba yi ne ho akire no se o papaje se de etie bia obesore aba no obi nim ababa wa no de etie si ne so na de ye ntie ne nsem no beside the seaside, do not let him cross the sea, please. Why are we so wicked? We shouldn't let him go. He's standing beside the seaside. If the boat harm you, buy the boat, please. Atamas is watching, please. Hey, please. Please call the daughter. Hey, we need the body. We need the body. We need the body. He's not dead. He's just sleeping. He's not dead. He's just sleeping. He's not dead. He's not dead. Emefa ena wote se ene wo kan se yi mamu mane nko na papa no womfiri mu mane nko papa no mfiri mu gina menche ha ya wo gina suaji a wo pekodo atwa besi akiri na sasem yi ne ene wo mu abene hum baako na oja ehwehwe nkomo ana o ka kire atiefo ene wo mu a ye no mo twe nkomo kasa nyina se papa oja se ye wo sie ni wo se papa ji wa wie na djuma wo sini wo no ono ana humje na oko obi anse ni wo su wo no wu no de nya bi sha o me ya asase so ne me na so na me no aso na humje oni pe bia anso ye wo djuma wi a anfa obi a wo me dudu ana ko bo bia mawo so be di wa asase so na djuma ana ko bo bia mawo so se be ya wa asase so ye wi pe na ko potu ni nsa ye de fa fra wo ti di o ka se atama sa so da so me ya wa ti ka so de mi na no ja se so oboa krada na susu mfem no sabe ya se ye momo foko room ko wani ni na ya da arbeto apaso abegu na mabu no etiro wa nsi de juma we wie na juma yo ye akopọ se so ba wa asase so wa ye wie enti be bie no wa nsi wo we obi anse ni aye bibi na ku wa nsi la kasa ne me na aso se to se okọ na hunje etutu sa ma fo ka se koro aye koro na egu wa we ona kasa na hunje ne me na aso so okọ ka na ma me ho wa nsi no ni spiritual mother ara ni susumo na ma me bia na edi wetiro ebu a de na besi edini ni pomano na atofo no so edi etire na won su wu na won bia nse ni aye ne tuma wa ye no eme na so kese ede okokoje na home ebre na aso no okokoje na home wo na jafie enti papaje ko na jafie nana oja wabene honhom mu
ana ɔde ato dwane sɛ sɛ obi na no ɔka sɛ na wei na de ne kɔ wei na de ne kɔ ya wɔse dutan kɛse na papa gye atwere no ɛyɛ ne maame kɔ ye na kyɛ sɛ dutan na budi a na ne nneɛma yɛde bɛtwere na wɔyi nneɛma no so bɛhwie agu ti ɛna nam so ma papa yi ɔno nso korɔ yegu so wɔ honhom sɛnsɛm mu ha yɛ Adom 106.3 FM ɛne nuanom asɛmpa 94.7 ɛna asantema yɛagye ato mu nhyɛ 104.5 nti wɔ asantema ntam di a wayɛ nhyira ɛhyɛ sɛ nhyira FM na wotum sɛ nhyira no abu so ɛwɔ asantema ntam a ɛnyɛ agorɔ koraa Kasiebo wɔ so deɛ sɛdeɛ si teɛ no saa ne yɛde ma wɔ nhyɛ hwee wɔamotam ɛne wɔabɔ paada ɛna mframa bɔfa ho sɛ ho yɛnkɔ yɛnem yɛkɔ yɛnem deɛ a ne yɛkɔ agona dunkwawo na agona dunkwa na awerɛho sɛm a ɛfiri wɔ ba sɛ yɛ awerɛho sɛm sɛ yɛ ne gye sɛm kaka gbran krɔbayɛ a na nanmata nkonnwamo hɔ wɔamo se kokora mo amfɛre sɛ obɛsi wo hwene so a wo so mɛmfɛre sɛ wode aduro bɛtaa soɔ na ne ɛsɛ ɔbɛmem sɛ ɔbɛburu tutuo no ankasa no konkonko na mbrahyɛ badwane a wɔwɔ agona easter batoɔ pɛsuas ma me kwista pɔkui asɔ ya maame wɔyɛ ama n'ani atra n'ani ntɔn na womam na wo sɛ abɔdwe sɛ wɔwɔ ɛbɛto ani ntɔnwi saa so na nantuo ɛyɛ kɛse seresere na kyɛ sɛ yadeɛ ne wɔ mu na ne nyina da ɛne sɛ na nanmata nkonnwa ɛfrɛ abosom akonnwasa ɛboro maame nnua sɛ maame wɔayɛ deɛ obi nya bi da akuata wɔbɔ muso wakeka nsɛm bi ama bi akotia nananom ama ɛno nam so wɔn sɛ sɛ ɛyɛ obu wɔn anim tia ne ti na gya wo padoma nkoma sma tia na abo abrewa na nanti wɔn so de bɛgye no wɔn de gye no ɛno akyere ne yɛsɛ maame akɔpa wɔn kyɛw eti na mbrɛ duru sɛ wɔso wɔn dane afei de wɔn ba bɛdane nananom kɔbɔ dwadanka danka na wɔn twɛ maame bɛba maame ama maame nsɛm nyina da ɛne sɛ tete ogua kracha wotwe yɛ friend dwabas no wankɔ ne nwoma kɔnti wɔatwe na na musi ne so mbra bɛsi na namu na nananom sɛ da ɛnya de wɔn bɛgye atomu de nkɔtie de ɛkɔ so feni di amayen dadaw da wo bɛyɛ wɔn campaign do afeni di amayen asɛm ne so ɔkɔkan no so afeni di amayen ɔmbra mbɛyi no ho no so awamba didi ndɛ last week ni mpanimfo yi bae sɛ ndɛ wɔde no bɛba ɛno prampo sɛ yɛ asɛm a kampanimfo kran kɛ no wɔ asɛm nanso Mr. Aban no wom no obi a yɛ ne ti krom ha a yɛ nim ne suban wata ase ɔno nti ne yɛahwɛ ne yɛ nneɔma mempɛ sɛ yɛbɛtrɛtrɛ nneɔma bi na sɛ wɔn so abɛdaadaa yɛn anamboa wɔn so wɔde ne bɛba ndɛ wɔn so yɛbɛtena 10 isɛ wɔaba 12 wɔbɔ 12:30 almost wɔmfaramba ba ne nyina mu no na nka yɛpɛ sɛ biribia yɛ bɔkɔ yɛbɛto aba obi anya asomdwe de yɛ na de kɔ ɔpɛ sɛ ɔyɛ na wɔmma no yɛanyɛ ama wo de a deɛ ɔpɛ no ɔnyɛ ɛne a ɛkɔtie nananoma trankonwa ne bi na ate sɛ wɔmde nsɛm ato dwa no ɛne yɛ agona dunkwa nananoma trankonwa ɛne wɔmde nkyerɛmu ɛba sɛ baabi aduru ne deɛ sɛ ɔno no ayɛ n'adwene sɛ wɔatie no wate wɔfa bɔga nyɛ so ayɛ wɔn so wɔmasa wɔma ne sɛ fikyi diw na ɛno na maame no nipa okosi na nam yɛfrɛ ne naso panyin na asenado ka sɛ bɔ ne twetwe nkɔmɔ no so maame no ɔnyɛ n'adwene so obu obi anim tia wo dabi ɛnyɛ saa na tie kra nti wɔdi wɔsɛ nananom sɛ akokɔ bata ne na tia ba na so kumu ba wei asɛm na ba yɛ wahu na dua bataboa na ne twa na nti wɔbɛsrɛ pa sɛ nananom ka bɛyɛ nkadua no ɔmonane no na ka asomdwe emra so oba na hene so ntum so ne entetete di ka ofo ne ntu na nka ye na ye di na chi ba enyina ho na ye amande no so man na so so amanfo no se ɔman no ne mpanifo se ɔjetuma ni kise mamia kasaba ɛne na ma yɛn so ɛsrɛ kwan a yɛkɔ ti dia ɛkɔ akɔsi wɔ ampokɔ na yakɔ mango table this party they said the party the Ghana the na yɛ to do obi ahwɛ ne kuro so Ghana the na yɛ to do obi ahwɛ so nti wakan na ɔno de ne kuro no so onji ɛde ade sɛ yɛn so yɛ na mu twɛ ne de ɛwɔ kɔfo so wɔtɔ aba nti ne tum kasa bi ani ti ɛno so ida yɛn party na sɛ ne sɛ yɛbɛka fa ho sɛ ade a yɛyi na yɛ nkyɛnse yɛde ɔdɔbu ma fact asɛm de ɛba asɛm yɛ ne hɔ ɛba wɔde sɛ ka no twam anwea no wɔde ka no ti sɛ yɛfa ne sɛ bi a sɛ ne yɛ mfom na mene hɔ a sɛ pɛne ne wɔfɛre ma yɛ ɔbɛyɛ ama ɛbɛyɛ wɔ se ɔma pa no yɛ adwuma bɛyɛ so agye atom bi ɛkɔbɔ no makasɛ campaign ne yɛde mentumi ngyina yɛkɔ ha ɛnkyerɛ because yɛkɔ asase ne ɛbɛde abɛyɛka ne ɔde ɛbɛyɛ because yɛghana ka ghanafo campaign ɔman no nyinaa yɛghana campaign de ɛbɛyɛ national team ɛbɛyɛ campaign ɛne a
kwati ye abrante aye friends na ahia wono na ekasa de amama me na atese wode some tudwa wono mrahye bedwane wogino de ma aguna east about 1 person as wo 15 man tram kwesta puku ya so ya ene wode njirimu aba ne kwa homa ne so ne ane bosofo na kwakubo nsam twetwe nkomo the great authentic man ne nyina ba wo so amana ka be na akwaba ye buru kadachi na hona mu boko de nyankofo ba se fa ya don boss ne asase ya dawruma me ho de tite krubo ya na wobi na akobodua na matan konwa no mo se embrahye bedwane bia no atia wo mo no mabɔ hu dua wo mo bɔ hu dua na chawpa akoso ama nana nso mo bedane eduru wo no brahye bedwane no wantimi ankɔ wonim se eduru sambre ya campaign wo bonto ane ade wantimi ankɔ nana no nso matiko apai esanse na nkɔ mo hwɛ no san kɔ no abeba no abekire no hu enti duabɔ no ma anane wanu ne ho na wadi ka be pachaw no na nanom so ono amanti no wo ma anane dua no won sunsuye bi anase won sunsanso bi won sunsanso boni wo ho chese mpanyifo si ujade o ya wa adaje campaign time sebe nye da bia na die campaign wo se ka sebe ta onimnyamfo no onya abotre na sebe president so timi ko emedan dua no sa na dodo na MPs bebre ya na omoye sa omoye ade wie na sebe dua boboma oduru se okoda ne tepe wo mo nkoda because no matu obi say me deputy me Instagram ongogo gina ho me nandia no ba de ne kwa so asante amamre de amamre kwa so se won ko gina ho no obi bo dua na se obi ko gina ho a se bi nipa no ko da ne dua no etimi ko nipa wo gina ho no se wo no obewu a etimi ko so ma e de basabasa ba ye hwe na no ye me na ko gumisa kobo ekobu nsa e wo me bosom so ye ho nana ya baba wo de no so nana wutie me eja metio tobo nana tobo menentasu na no musu yenhwe entisese na sama me ne de na wanko no se nana no kaso wa munyi ntuma na so amon na ne dua na se no me bi wa chi a ebetumi anya no ebetumi anya nti o se ma me ne ko no mo dani dua ne firi ho se de be ya abatu ebetu bibia be free and fair election nana ne yase won so na anu mu awusu kobodua emekwowi ase embrahye bedwane owo office north police in team wo de je no am yasama wo asante ma anvie eno so ansem tesen medasi minia sebe predia se na kwaku nsam menye conform me bodua lemum sede omampanyi dada nana omampanyi nana adodan kwaku for his excellency ne modimo awobo na nansen yesi ye chegidin baby apebia timi udin kono na mampanyi ka se sa ne tia wo ayi national security for from so nko gina Togo asehene wo ma baby forma ana mesebe sa ne tia dia me ko mboso se oni bada tenya onim hawa yo office no ofo ha ne ye beka transfer udin obi be ma osika ache kutupa se me ko akubu sa me be family adukumi a wo tenkran a ka ofin kinka so de hye na ka be transfer udin ofin kran e dia ba ho wonim ye ha nti obetu abeto no obi a on free office ne be ko fa ne free e bia tem habo enye ne so ometo abade ene sa nipa nananum nini me bo me na ne kwa musa bo me din edi kanche ebo NDP for kanche ena mbo NDC for kanche wi ache no ne nipa kwa editing akwa iba bia me kan 30 seconds ani 30 aduasa se edi ma komanhia yi bia kwa se me ma bo MPD ase so omobi ebeto aba ho a ente sa me se obi abetu asika ama obi so fani voters ID card on for office no na what sika ama no na de bas be akosi akumase mamponten ansa wo nyina so meto aba ma de e wa bra wadwuma pa ene che wadwuma se to aba ma de ene nananom se ne pa ma no konkoso mo no so ye wie ya edikum ye de me ko manhia ampa me se na tobo nana na se di na oboboye no na mbra se bedwan na ne di ka ho me su bi di ka ho anyi ti body ka ho independent for ka ho but o yi baby a me ka se honorable ayi MP office no office so se on so yes adi ni bikofo obi free baby ba dia nananom abosom munini enti ekopie mu wa asante ma ho no sai ne kosi ye ekopie mu asante ma de kwa ya ne sesebe o mti asante modua na ono MP no o kwa asore enti ne sumo hu so obi e kanche a woni se dua no obo enti ekwa ya ne ye ka se ampa ana mti ne dibem enso asem ka ti chairman nam ka se me ka che na se me mpese me ni MP ni anu no mesem begina etebe Ghana nim ana asante anim ni ya baba yentum ama awia bom eti sebe efobia bi ho a magiatum eno so MP no ama otu obi ene besi nanan eduru ho no ama otu obi besi nanan
wayi adansefo meme gu me san adansefo mu ni ho an bi before man te bi o mo akwa nam say obi asem wan hwe ye wan nya wu a wunya nkwa eti obi asem a me ya amamre wunyina ho eti de se wo ba be dira so be di adansekuru mu eti se bi wunia no wunia bisa me a no kure so obi ade ayira tete konso ye wo wani ma wo di chichi mafidi ye kasa wo Adom FM Adom FM de dokita all over the world obi etie na se obi be wi afidie no na bodu ase wa wo ni so afa afidie no kofi nchew na on fire kofi wachew wanchew na 90 samre ya makopie mu asanten ma fie no maka asem na wie no na ese kura wu amajority ana setedi aduanu nya ofra bebo te sie de 777 chame bom pai na bom public e beta amount said ya ka ho asem nanso no ye wo de me be ne yankopɔ bu akwasiada eno no me wura amfa free dem bo eno me nkwa na me kɔ me no ma chia me hene ene wura saa da nu na me wura makoto na ntwe tuntum akomako ensia mpesam de amamre ne amane said de be ya abatu e betu na Ghana hai ebe peaceful election ama basabasa bi ansi no office no office so no basabasa bi se no obi ena je sa de ne 300 obako tie sika eme di zero ba kwa na 3000 dia eni also beto ananom e won tie do nana mame fancy ana signboard no wasem na go is na who go see signboard da who do picture na ade mampanyini di ato nchen ebe de mu dumu me pa chautie enye bone kwaso na fameze ni esi eye memenda te se echina etisi ade te se ye ana me say his excellency nana do danko akufo ado sabi me nya campaign ma no la juma power ye because we started free education 2006 2016 oban na mgu no eti me say his excellency thank you so much for your good work free education free senior high school free water bay free lead bay how to control the coronavirus COVID-19 ana me de bo mampanya ba so na me no e bia me ko family na ma hu no eti me say board kese am bo nka be 52 million e de si kwa ho am de bo na ba so e ho na fe de DC ba se bi picture ko chen no chen na do betwa mo menya problem eti ni koyi ana m koyi na me ka se me sere no me kwa me nya picture se ka sambo no be ka de ka metal e ho anyumre ne de court aya bram se sana na do betwa ko tachiman na ma nyi no mu huna o me ne be court Monday abasbo de am de bo na do ma yi ni picture free so me ko tu with the military effect as a day hey it is why you free so ma say hey me tell that the other na do 10 o'clock akwa ko what was me so be teaching what am going to see anya scarf che ye say no be court but tete samboard no se na do abaso amebo no MPP form akwa de franco de me ko and na unim ye fa isi ye be sa to aso ye be sa to aso na brofu na de ko member se be dwafie dia na ye be room e be say helter skeleton ewo mayimu ye nana kwakubo nsam no ne ne na twetwe komenti obiri ye kwa santimantem ye be kwa santimantem na onim se wasi resource no sabe de mpani ayi ato ho a wode aba na wo kiremu a wo se enkwada no se de wasi atwa nsohwe no se wode toto afie atwa mu no na gesa afie ombo homode mpa na efiri championship ne dunu ebepem ne no we ni nsohwe ankwada na kotwera wo mu atwa amache se nkonta na borofo no de abunkama faso na yetumirika kire edu channel pa be chechere ni amache ye ntumirika kwa santimantem ya se mpani asi nkonwa sasa abre ya fia ba ye to no sese pasomdwe pa na ni beji asomdwe mu a ye nto aba na somdwe kwan so na ye mfa hye mampenda da George Rollins animonyam obi di chef Friamanfo obi di chef ka kete ka mesesa wo hye bren ka me ye no Friamponsa obi di chef Friamanfo ne otime kan so mu ani enko Adom FM. Wo biri ma so mu e wa santimantem enkoku am kwa nka because obegazo obi ni jofuri ama aruso yem fancy ya na wonim se senga sam no kai de no kasa de eye Kumasi Ministers Conference impremprem no kasa wo makwa setena na wo makwa setena nyina eno mo de tudwa chem se impremprem de brochi abo ama se ne dia akwa ni suonko a eno o maika na nyina tie suma duyen eno ntini ya konsem no de ma eye mpanyin dada George Rollins abusuafo na fe no watchom so mo hyede wo se mre mu odin mu pa if se duru me se ya na fe ato abesen na akwa yo hankwa na reho nkwa eno ntini ya konsem keken eno de ma wo se mo hyede e wo se mre mu na fe no mpanyin dada George Rollins nso no wa
man dem fa dwe na manihunu na fe wa chance be a wokɔ no ɔnkɔ na fe no ɔnkɔ dadi na bibia so ntumi kɔnkan na enumu ene twemtene ede ma eye Kumasi Ministers Conference eye chairperson no Ransford obin ede atudwa chem se emra dru se emra yi mu ena o my Ghana yegyina eka ehu bom ekere se ampa mampanyina de firi mu a na je se ya batu ensu yenkoto na sumdwe mu pa na feri yemfa nhye mampanyina de munyam na tumi aboa mampanyini wu a wawu yi so no akwakoye se ampa o my Ghana ye warewu mu tie nyina ye de asumdwe ena akwakoto aba na bibia so atumi kɔnkan panyini osan so panyini oda Cavalry Charismatic Center no na o sense we na tudwa ebre o hye nsentwerofo a ene obo mu yensentwe ni principe de akire bia ode ho amanebo ebre obia eho aka eyo omani nyina de eho aka enu ntimi srega na force moma abatu ayo kwakoti moma yenye no wa asundwe mu si yenye no asundwe mu a edi nimdie ebebre omampanyina wafimu esanse se ya kwa ankoye no yekoye ne basa dia ena ne ya mfa enidie emfa yemma omampanyi wu entu yafu ne yankase enunti yebe bibia asodwe mu ama ya hyene nunyam esanse basa bagana hyene nunyam esa hu kani fimu a enye isi enuti me pai bone se onyame a ohyene din na waboa me ametmagina no sei nyame no ebe hye bodin na waboa wo eni wabusuafo Enutino eye payirkase a wada Kumasi Ministers Conference ano Pastor Ransford obin ena de sensemu atudwa ne nyina no se yasomtwe hu dawro ena ogusu ebo na ebra wo wie no de tudwa chem se wahwe hu no ate mantwe ba bia hwade a ehunu se na se nnuano mazofu yi o anu bi di program bi no wo hyehye no de ba o anu bi di hwan crusade no hyehye no de ba ena de tudwa chem se da bi o eye obi se COVID-19 wadwane akwa wonko ba bi o ntie de futuo no de me nnuano masofo chese emre wo mu ye mre bone ntinye emre ye ne ye programs akese se crusade akese emre druse nyina COVID-19 ye betu wana mo pa na fe de go kom ye na bia so tumi konka no we no se manyofo mo so se mo ko bon to no aya mo de tum ntam ni sabio mo ntume kan chese ye ne tie ntam na fe be ko wiase no na mo anga sama kam wo afu na fe mo ye ne mo pento de atudwa chese COVID-19 enkoye ntie nyina mo ho ban corona no enkoye enunti no obia mo de se be ya mo obia abontia obeshe mo max na ye observe health services for the amaye be pa mo choma mo nyama adwene se ade ne ko titru me nua no masofo no me mu se be bra chance program mo mi enti asese enkoye ye nkoso ye distance no ne ye wash ni ye ma enti no mo amoye campaign ade no yesrem mum distances mum crop for air ba mum tiase se ni omo bobo so ni ade ne enye Pastor Ransford obin eye panyikase a wada Kumasi Ministers Conference anu krea essence of panyina wada Cavalry Charismatic Center no ena cheso de sensem wetudwa ensentwe ne prince apia nso de ache bi ode ho amane bo abrene akwakwa evie de arrangement 28 years hada be kwa mamde cross of different sentiment man Kumasi 104.5 no medene nyina ABC dia meje so eye obi deshie ofure aravu obire utubinka ene ofure amponsa so mu for young man for Mansomuha, that's a wabes and Odiano for young Ponsadia, and any no. Then you may come for fresh lady capsules amount. Sassam Nadiaba, fresh lady, and mobile Bessima, is your bama by come. Any of freshman capsules and so, and also my Bema juice or some tumboko, or you saw Pime, no one of Bemusho, Mr. Nababo. And yes, I know my chapet when you some Nina and Senia Kukrabatobe, mamma, or just a semi drubebishum, my watcher pa. High sense men can't just say ya titisu, fridge now pose a laptop, some mobile phones, in our border from say team trying. Trust roofing company with chance mono chan, which in our size up in a chamon, what was one fish yet duno, my 11 symmetry, Caswa quantum ponso, Sasabi one more, no do a quantum ponso was also, and I do nature Budumbrama, baby, a chip a Niana soldier for a tiano benabi, Caswanian quantum ponso, so many siege in a shame, or the power call, and you call. Crown filling station shame more pay. What you dear now chrono, not just be a word the amount. Grace, your more particular
clinic ya sabia sonko a wonam nhira kwan so emu anya ba wo afa ho afa oba kokoram na atɔ mu cancer no wanya akɔ obɛhwɛw yade a no ɔdena obodi na mo no ɛno mo yɛ ho adwuma esanse wonam hypathy kwan so na hwɛ ayafo adom natural one capsules ye memedro na be ma wonom aboa ma hahini oba no potɔ no ho ade ɛbɛkye nsɛm bonko ahye esanse fifipa bi ato de ne gya ba bedru Franco Trade Enterprise phone ne ho aka de papa ne obedru na gu ho ɛne wɔn TV wɔn de abai Franco TV ɛni no ɛkyɛn Adom Kasiebo yopo ɛyɛ kama papa bɔ modern sɛ okoto TV hɔ na abɛkɔ ɛnyɛ TV nko a mobile phone ho akadeɛ nyina so wɔnom ɛwɔ bi ɛwɔ hɔ saa so na agbɛvɛ herbal center wo so tum last stop mona cream na so papa bi ɛne unya na de to wideɛ nani a na yɛ fɛ ama wo hu sampa wo nipa wo da sani Suzy Heba, one of the CB man capsules, and no a boa memma, Bema or Tin Catico, Bema or Joshua Samunia, Bema Mukika one, one if you dip or say, and Kakra was so beginning. Sanso and Albania, CB women capsules, and so and so be your money or bow down as a dear, the whole bo, no, but the Aprucus Bebemu, now fetch Yaharinum kama, a buzz out didn't do one and Nijian Kwa. Tota si o mashenka fo nyina akwa bochiam na emom se ne wo pede anaja tota to sikla wo de ho ahyem ene abra no nkutahode bebre wom achede bebre wonsu benya bi na atofa wonsu dia tota no anato Heaven insecticide mosquito coil papa bi ene spray ye de kum ntontom ne aboa bi akase ni mu ntontom ba ha mtefre ofie afie wura tetadan ho faguo no nyina so wonom beko sanso na coil no so siwa ene onya katabia code bi anso encho DBS roofing sheet nchanse panie ye twa no chan color link plus uta 20 years warranty sana bre wan kan 20 years free schedule no na chese ne e be du nsem na de good an so a eso nwe na ache eso so enye sere akwato ntoma fe enzo na beto wi na be bogina na so bomode nsa wonsa e be kan bi sana Almighty Bright Senior High School achim kokurantumi Zenith Bank anase GBC Bank bia wonim Absa Bank so duru ho a forms no bi ho nya san so wa oba wofo wutie me so ne nsafa no ko achim kurantumi obekọ na mpane ti okotwera kurandi ne nso hwe ye ba yi se de wasi atwa no aye fa ya kono nti obi ani abrede ne beko wote wo ye de tumrikai na nso fa oba ekọ ho yenyina wesna Kasiebo de brama na nwumre Naket yenyina yemuni ko mai epon obidum die kwaku adu kumimene obri yaboa Fentem from na efiada ti ena akọ efiada ide na yese efiada moso papa bi ti ebeko ebayen heya ti fiada moso papa bi na ja papa bills na wode brand double the action say so de Ewrade Adom wonya nominations 2 ba high life ni promotion papa bills woni size double the action double the action double yes we as bibi frame happy birthday Nkoma Kenneth osu sechere happy birthday Nkoma Kenneth osu sechere happy birthday Kenneth Ewrade manfri Adom nkwadom woma wuni nkwame yedie enkwa ho san enye de obonefo nhyehyɛ de twetwam wo jasu de mu babia wo bia no agye so amen dia man Joshua Kwame Kula ni de boy chidon boy adonten sanso na akuba one the birthday de bia de buzu ani de birthday ene ayi Aisha ayi bintu ene omo Adom Kasiebo de munyina maya de joko enso ka hu bi na ja ye de Kasiebo ibra bu social media wana de to ya so rede de fiada moso ne de bram ya da mase ama munyina monitia